Hello students, in this video we are going to study the second poem from our syllabus, that is 2.2 Indian Weavers. Already we have learned this poem, but once again I am telling you the brief summary of the poem. Listen carefully. The poem Indian Weavers is written by Sarojini Naidu. The poem describes the different stages of human life. Example: birth, marriage, and death. In another way, it tells about the life cycle of a human being: childhood, youth, and old age. The poetess asks three questions to weavers. The weavers give answers that relate to stages of human life. The weavers start their work in the early morning and they make bright garments in blue color like the wings of the kingfisher. When the poetess asks the question, weavers tell that they are weaving the garment of a newborn child. It relates to the childhood of a person. The childhood is more attractive, like blue color. Explanation of the second stanza. In the evening, the weavers are weaving attractive garments in purple and green color, like the plumes of a peacock. When the poetess asks the question, they tell that it's a marriage well of a queen. This suggests the youth of a human being. Youth is the golden time of a life. It is energetic, enjoyable, and attractive. So, the expression the plumes of a peacock, purple and green, is used here. Marriage is the responsibility that the youths have to take. Last stanza. In the moonlight night, the weavers' attitudes changed. They become serious and calm. The garment is white color like feather and cloud. They are weaving the cloths of a dead man's funeral shroud. It clearly indicates the old age of a person. The white color, feather, and cloud are carrying to the statement that it is the end of life. The feather has come out from the wing and now it has no use, and the cloud is also moving. After few minutes we can't see the cloud in the actual place, so is the end of life. It's sad moment, so the weavers are serious and calm. बघा, सरोजिनी नायडू यांनी ही कविता लिहिलेली आहे. इंडियन वीवर्स, भारतीय विणकर. विणकरांच्या कला निर्मितीतून मनुष्याच्या जीवनाचे 3 टप्पे त्यांनी प्रतिकात्मक रूपात या कवितेत विश्लेषण केलेले आहे. भल्या सकाळी विणकर नवजात बालकांसाठी छानसे निळ्या रंगाचे आंगडे टोपडे झगे विणताना दिसतात. संध्याकाळी ते राणीसाठी सुंदर चमकदार मोरपिशी रंगाचा लग्नाचा पोशाख तयार करताना कवयत्रीला दिसतात. तर रात्रीच्या शीतल चंद्रप्रकाशात विणकर गंभीरपणे मृत व्यक्तींसाठी शुभ्र धवल म्हणजे पांढरे शुभ्र प्रेत वस्त्र तयार करतात. दिवसाचे हे तिन्ही प्रहर म्हणजे बालपण, तारुण्य आणि वृद्धावस्था या जीवनाच्या 3 टप्प्यांचे प्रतीक आहेत. दिवसाच्या या प्रत्येक प्रहरात विणकर जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी आवश्यक असलेले कपडे तयार करतात. पहाटेच्या वेळी नव्या जन्मलेल्या बाळासाठी, रम्य सायंकाळी नववधूसाठी आणि अंधाऱ्या रात्रीच्या थंड प्रहरी मृत व्यक्तीसाठी. आणि यातला प्रत्येक रंग मनुष्याच्या जीवनातील प्रत्येक टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करतो, असा या कवितेचा अर्थ आहे. Now let's see the MCQ type questions. First question: Indian Weavers is the poem written by first Sarojini Naidu, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Mulk Raj Anand. First one is correct, Sarojini Naidu. Second question: the theme of the poem is, first one is correct, the 3 events stages of human life. Next, number 3, Indian Weavers is a short poem of 4 stanzas, 3 stanzas, 5 stanzas and 6 stanzas. Number second, B is correct, 3 stanzas. Question number 4, in the first stanza, the weavers weaving a garment. Second one is correct, B, at break of day. Question:
द कलर रेफर्ड इन द फर्स्ट स्टँजा इज. फर्स्ट स्टँजामध्ये कोणता कलर वापरलेला आहे तर ब्ल्यू. ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ अ हॅल्सन वाइल्ड. White, red, black and blue. Number 4 is correct. Blue. Next, number 6. The color in the first stanza is compared to A. The wing of bulbul. Number B. The wing of dove. Number C. The wing of a halcyon wild. And number D. Plumes of a peacock. The color in the first stanza is compared to the wing of a halcyon wild. Number C option is correct. Next question, question number 7. The weavers in the first stanza are in number A. serious mood, hesitation, C. confident and enjoyment, and number D. game mood. Option D is correct. game mood. ते खूप फर्स्ट स्टँजामध्ये विवर्स विणकर हे खूप आनंदात आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन. The weavers in the first stanza are weaving the robes for number A. a newborn child, number B. a bride, number C. their wives, number D. their master. Option first is correct. a newborn child. Next question. In the second stanza the weavers are weaving A. at break of day, B. at fall of night, number C. in the moonlight chill, number D. at midday. Second option is correct. B. at fall of night. Question number 10. The garment in the second stanza is, see the second stanza. Why do you weave a garment so bright? So bright answer is correct. Next question. The color referred in the second stanza is, बघा सेकंड स्टँजामध्ये कलर दिलेला आहे पर्पल अँड ग्रीन. सी ऑप्शन इज करेक्ट. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. द कलर इन द सेकंड स्टँजा इज कम्पेअर्ड टू. बघा सेकंड स्टँजामध्ये लाईन नंबर 3. लाईक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल अँड ग्रीन. म्हणजे ऑप्शन डी इज करेक्ट. प्लम्स ऑफ अ पीकॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन. द विवर्स इन द फर्स्ट स्टँजा आर विविंग द मॅरेज वेल्स फॉर. या ठिकाणी इन द फर्स्ट स्टँजा झालेलं आहे तर ते सेकंड स्टँजा पाहिजे. द विवर्स इन द सेकंड स्टँजा आर विविंग द मॅरेज वेल्स फॉर. बघा वी वीव द मॅरेज वेल्स ऑफ अ क्वीन. सेकंड स्टँजाची फोर्थ लाईन पाहिजे आहे. त्या ठिकाणी आन्सर आहे अ क्वीन. म्हणजे ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द थर्ड स्टँजा द विवर्स आर विविंग. बघा weavers weaving solemn and still. What do you weave in the moonlight chill? Means the option C is correct. in the moonlight chill. Next question. The weavers in the third stanza are, option A is correct. solemn and still. The color referred in the third stanza is red, purple and green, blue and white. Number D option is correct. white. फोर्थ स्टँजामध्ये व्हाईट हा कलर मेन्शन केलेला आहे. व्हाईट ॲज अ फेदर अँड व्हाईट ॲज अ क्लाउड. क्वेश्चन नंबर 17. द कलर इन द थर्ड स्टँजा इज कम्पेअर्ड टू. ऑप्शन बी इज करेक्ट. अ फेदर अँड अ क्लाउड. लास्ट क्वेश्चन. द विवर्स इन द थर्ड स्टँजा आर विविंग द श्राउड फॉर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अ डेड मॅन्स फ्युनरल. फोर्थ स्टँजा नंबर 3 मध्ये लास्ट लाईन आहे वी वेव अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्राउड. मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. अ डेड मॅन्स फ्युनरल. Students, in this video we have seen the brief summary of the poem and MCQ type questions. Watch the video carefully and write all the questions in your notebook. Okay, thank you.